Hey, hi everyone, my dear kakas. Welcome to my YouTube channel. And before watching this video, please make sure to subscribe. And now, in this video, we are going to find the union of two arrays. Okay, so we take one array A equal to okay, and union of two sorted arrays. Okay, wait, let me arrays. Okay, no problem. And now we take one and two, two, three, four. Okay, and let me take one more array. Two, three, three. Okay, four. Okay, five. Okay, six. Okay, so these two are the arrays which are given. And now ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే సో వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ద యూనియన్ ఆఫ్ టూ అరేస్. సో యూనియన్ ఆఫ్ టూ అరేస్. ఓకే, ఇప్పుడు యూనియన్ చేస్తే రిజల్టెంట్ అరే ఎలా ఉండాలి? సో 1 2 3 4 5 6. దిస్ ఈజ్ ద యూనియన్ ఆఫ్ దీస్ టూ అరేస్. హౌ? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి యూనియన్ అంటే ఏంట్రా అంటే సో ఈ రెండు అరేస్ని యూనియన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనకి ఏంట్రా అంటే ఈ రెండు అరేస్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఇక్కడ పెట్టాలి మనం. ప్రతి ఒక్క యూనిక్ ఎలిమెంట్ని ఈ యూనియన్ అరేలో రిజల్టెంట్ అరేలో పెట్టాలి. బట్ డూప్లికేట్స్ ఉంటే అలో చేయకూడదు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ రిజల్టెంట్ అరే. నౌ ఐ హోప్ యూ గాట్ అన్ ఐడియా హౌ టు find the union of two sorted arrays and check here. So it is in the sorted array, sorted order. Okay, and now so how to find the union of two sorted arrays? Okay, see, observe. సో ఇప్పుడు సో మనము ఇంకొక రిజల్టెంట్ అరే తీసుకుంటాం. ఓకే, సో దీంట్లో ఏం చేస్తామరా అంటే ఫస్ట్ దీంట్లో ఈ ఎంటీ అరే తీసుకుంటాం. ఓకే, ఎంటీ ఇప్పుడు ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఇక్కడ నుంచి ఇటరేట్ చేస్తాం ఈ అరేని ఇక్కడ వరకు ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని. సో ఓకే, ఈ ఎలిమెంట్ దీంట్లో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం. ఉందా లేదు. సో నౌ జస్ట్ పుట్ 1 అండ్ నౌ అగైన్ నౌ ఎలిమెంట్ ఈస్ హియర్ 2. సో ఇప్పుడు 2 అనేది రిజల్టెంట్ అరేలో ఉందా లేదా, రిజల్టెంట్ అనేది అనుకుంటే యూనియన్ అనుకో, యూనియన్. సో యూనియన్ అరేలో ఉందా లేదా 2 అనేది. నో, just put 2 and now come here. So now 2 again. So ఇప్పుడు దీంట్లో 2 ఉందా లేదా? 2 ఆల్రెడీ ఉంది. సో no need to put this. And now just come here. 3 ఉందా లేదా? Check. No, right? Just add. Check 4 ఉందా లేదా? No, just add. Okay, and now you come here. So now you want to access, ఇక్కడ ఈ అరేలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని నువ్వు వెళ్ళి చూసేసాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు 2, ఈ 2 అనేది దీంట్లో ఉందా లేదా? ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, సో నో నీడ్ టు యాడ్ ద 2. నో అగైన్ 3. సో 3 దీంట్లో ఉందా లేదా? ఆల్రెడీ ఉంది. యా, నో నీడ్ టు యాడ్. నో అగైన్ 3. ఓకే, నో హియర్ ద ఎలిమెంట్ 3 ఉంది. సో మళ్ళీ నువ్వు యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో నౌ హియర్ 4 is also there here, right? So no need to add this 4 again. So now here చెక్ 5 అనేది యూనియన్ అరేలో ఉందా లేదా? నో, సో జస్ట్ యాడ్. ఓకే, నో అగైన్ 6 ఉందా లేదా? చెక్. నో, రైట్, జస్ట్ యాడ్ ద 6. నౌ దిస్ ఈజ్ అవర్ రిజల్టెంట్ అరే. దిస్ ఈజ్ హౌ we are going to find the union of two sorted arrays. Okay, and now okay,
Okay. Now here, what is the size of this first array? 1, 2, 3, 4, 5. N1 equal to 5. Now here, what is the size of this array? B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N2 equal to 6. Now we are going to write the logic. సో ఇప్పుడు దీనికి లాజిక్ ఎలా రాయాలి? ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక రిజల్టెంట్ అరే అనేది ఒకటి డిఫైన్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ రిజల్టెంట్ అరే తీసుకొని కూడా చేయొచ్చు మనము, బట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గో త్రూ సెట్. బికాజ్ ఇప్పుడు మనం యూనియన్ అరే తీసుకున్నాం అనుకో, ప్రతిసారి మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ లైక్ యూనియన్ డాట్ కంటైన్స్ ఆఫ్ దట్ అరే ఆఫ్ దట్ ఎలిమెంట్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్, అది లేకపోతేనే అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లైక్ యూనియన్ డాట్ అపెండ్ of a of I. So this is how we are going to add the elements into the union, but no problem, we are going to use the set here. So set unedi manaku dani kosame, it doesn't allow the duplicate elements. Okay, now first let me create the set. Okay, set, what are the values? Integer, right? So I'm writing this in Java, but no problem, you can implement it in any language. Simply the syntax will be varied, that's it. And now, yeah, just I'll give set. Okay, you. So here I am going to use linked hash set. Okay, linked hash set. That's it. సో ఇప్పుడు సెట్ మనము క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, ఇప్పుడు సెట్ అనేది ఎంటీ. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఈ అరేలో మనము ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని చూసొస్తాం అనమాట. ఎలాగా? బై యూజింగ్ ఫర్ లూప్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే int I equal to 0, I less than n1. So here what is n1? Int n1 equal to a dot length, and as well as int n2 equal to b dot length. Okay, and now here after this I plus. And now come here. So now what to do? ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేయాలరా అంటే ఫస్ట్ ఈ ఎలిమెంట్, సో ఈ ఎలిమెంట్, ఓకే, ఈ ఎలిమెంట్ అనేది నీకు ఈ సెట్లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తావు. సో ఆల్రెడీ ఉన్నింది అనుకో, అప్పుడు ఇది డూప్లికేట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు నువ్వు డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేయవు. ఓకే, సో హియర్ నువ్వు ఇక్కడ ఒకవేళ నాట్ సెట్ డాట్ కంటైన్స్ of e of I, just set dot add of a of I. సో ఇది ఎప్పుడు రా అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ సెట్ని అరే లిస్ట్ అనుకోను, ఇది ఒకవేళ లిస్ట్ అయితే, సో నో యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ లాజిక్. సో ఇప్పుడు నీకు సెట్కి అవసరం లే, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ సెట్ అనేది డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ని అలో చేయదు. ఓకే, నౌ just add set dot add of I. That's it. సో ఇప్పుడు ఈ సెట్ ఏం చేస్తుందిరా అంటే సేమ్ థింగ్. సో ఈ ఎలిమెంట్ దీంట్లో లైక్ దీంట్లో అది బై డిఫాల్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు సెట్ కదా, సెట్ ఇనిషియల్గా ఎంటీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంట్రా అంటే ఫస్ట్ 1 ఉంటుంది, సో 1 ఇక్కడ వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2, ఓకే 2ని కూడా తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ 2 ఉంటుంది, ఆ 2ని తీసుకోదు, ఎందుకంటే సెట్ డజంట్ యాక్సెప్ట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. సో నౌ అగైన్ ఇట్ గోస్ టు 3. సో 3 లేదు, ఓకే నౌ 3, నౌ 4 లేదు, ఓకే నౌ 4. దిస్ ఈస్ వాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ హియర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ నువ్వు ఇక్కడ నీకు అర్థమయ్యేదానికి చెప్తున్నా, లోపల నీకేం జరుగుతుంది అనేసి.
ఓకే, ఇప్పుడు ఒకవేళ నువ్వు అరే లిస్ట్ తీసుకున్నావు అనుకో, సో లిస్ట్ ఇంటీజర్, సో li ఈక్వల్ టు న్యూ అరే లిస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకవేళ నువ్వు అరే లిస్ట్ తీసుకున్నావు అనుకో, అరే లిస్ట్ ఈ నీ ఫైనల్ రిజల్టెంట్ అరే, ఐ మీన్ రిజల్టెంట్ అరేని ఈ ఎల్ఐ అనుకున్నావు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే ఇక్కడ నువ్వు కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఎందుకంటే అరే లిస్ట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్. ఓకే, నా సో ల్యాగ్ అనుకోవద్దు, కాన్సెప్ట్ తెలుసుకో. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ ఈ లాజిక్కి, బట్ నీకు ఇక్కడ కాకపోయినా ఇంకొక చోట ఉపయోగపడుతుంది. సో చెప్తున్నాను అనమాట. సో నౌ హియర్ ఇఫ్ నాట్ ఆఫ్ li డాట్ కంటైన్స్ ఆఫ్ a of I, li dot add of a of I, a of I, a of I, that's it, సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఏంట్రా అంటే ఇప్పుడు నీ లిస్ట్లోకి ఫస్ట్ అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఓకే డూప్లికేట్స్ లేకుండా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, నా హియర్ ఇప్పుడు ఏంట్రా అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫర్ లూప్ ఏం చేస్తుంది అంటే నీకు ఇప్పుడు లిస్ట్ అనేది ఇనిషియల్గా ఎంటీగా ఉంది ఇక్కడ నువ్వు డిఫైన్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఇది చెక్ చేస్తుంది 1 ఏ ఆఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు 0 కదా, ఏ ఆఫ్ 0, సో 1, సో 1 దగ్గరికి వచ్చి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే సో 0 n1 సైజ్ 5 ఓకే ట్రూ ఫర్ లూప్ లోపల వస్తుంది. సో ఇప్పుడు li డాట్ కంటైన్స్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ, ఓకే ఏ ఆఫ్ ఐ వాల్యూ ఏమి 1, ఓకే li డాట్ కంటైన్స్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ అంటే liలో ఏ ఆఫ్ ఐ ఉందా అని. ఓకే, యాక్చువల్లీ liలో లేదు. ఓకే, యాక్చువల్లీ liలో లేదు. సో liలో లేదు కాబట్టి ఓకే liలో లేదు కాబట్టి నువ్వేం చేస్తావంటే ఈ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తావు, ఈ ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తావు. సో li డాట్ యాడ్ ఆఫ్ ఐ, సో ఇప్పుడు ఆ 1 ఎత్తుకొని వచ్చి పెడతావు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో 2 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు అగైన్ సేమ్ 2 అనేది దీంట్లో ఉందా అని చెక్ చేస్తుంది దీంట్లో ఈ ఇఫ్ కండిషన్. సో 2 అనేది ఇక్కడ లేదు. ఓకే, సో ఈ కండిషన్ ట్రూ. ఓకే, 2 అనేది ఈ లిస్ట్లో లేదు, సో ట్రూ. సో నౌ 2. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది 2. సో ఇప్పుడు ఈ 2ని తీసుకున్నప్పుడు li డాట్ కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ అన్నప్పుడు ఈ లిస్ట్లో ఉంది. ఓకే, లిస్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో 2 ఏం చేయదు ఈ ఆపరేషన్, ఈ స్టెప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ 3. సో 3 అనేది లేదు కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్. సో 4 అనేది లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్. సో ఫైనల్లీ అవర్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్టర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ ఫర్ లూప్ ఇస్ దిస్. ఓకే, అండ్ నౌ let me erase this for your understanding purpose. I wrote this. చాలా చోట మీరు ఈ లాజిక్ చూసింటారు కాబట్టి ఓకే మీకు ఇది కూడా అర్థం కావాలి అనేసి ఇది చేసా. సో ఇప్పుడు నువ్వు జస్ట్ ఈ లిస్ట్ తీసేది అవసరం లే, ఈ ఎల్ఐ వాడు సెట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సెట్ డాట్ యాడ్ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ఐ. ఓకే, ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఇంసేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. ఇప్పుడు సెట్లో ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి 1 2 3 4 ఇది ఉంది సెట్లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్కి. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే సెకండ్ అరేని కూడా కంపేర్ చేయాలా. ఓకే, సెకండ్ అరేతో కంపేర్ చేసి ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసి లేకపోతే ఆ ఎలిమెంట్స్ని ఎత్తుకొని వచ్చి దీంట్లో పెడతాం. ఓకే, సింపుల్ లాజిక్. మళ్ళీ సేమ్ ఇదే పర్ఫామ్ చేస్తాము. ఫర్ ఇంట్ I equal to 0, I less than n2, I plus plus, same again, set dot add of here b, right, b of I. Okay, that's it. ఇప్పుడు నీకేమవుతుంది అంటే అరే 3 4 ఓకే 2 ఆల్రెడీ ఉంది, 3 ఆల్రెడీ ఉంది. సి ఈ 2 అనేది ఆల్రెడీ ఈ లిస్ట్లో ఉంది, ఈ సెట్లో ఉంది. సో 3 అనేది ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉంది, సో సెట్ డజంట్ యాక్సెప్ట్. సో ఈ 3 అనేది ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉంది, సో సెట్ డజంట్ యాక్సెప్ట్ ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్. నౌ 4 కూడా ఇక్కడ ఉంది, సో ఇట్ డజంట్ యాక్సెప్ట్ ద డూప్లికేట్ వాల్యూస్. నౌ 5 ఓకే ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ బికాస్ దీంట్లో ఆల్రెడీ లేదు.
again 6. Okay, it already there. Now this is your resultant array. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ సెట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సెట్ డజంట్ యాక్సెప్ట్స్ ద డూప్లికేట్స్. ఓకే, బట్ సెట్ అనేది ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ని ఫాలో అవ్వదు, సార్టెడ్ ఆర్డర్ని ఫాలో అవ్వదు. సో అది దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ని నువ్వు ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా వస్తుంది. యూ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ ద సార్టెడ్ ఆర్డర్ అండ్ యూ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ ద ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్. సో ఫర్ దట్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ జావా we have one collection class called linked asset. Okay, in this it follows insertion order. Okay, so insertion order అనేది ఫాలో అవుతుంది. ఒకవేళ నీకు సార్టెడ్ ఆర్డర్లో కావాలి అనుకో, దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ట్రీ సెట్. ఓకే, సో ట్రీ సెట్ అనేది నీకు ఎలిమెంట్స్ని సార్టెడ్ ఆర్డర్లో నీకు పెట్టడానికి ట్రీ సెట్ యూజ్ చేస్తావు. సో వెన్ ఎవర్ నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేసావు, ఇప్పుడు ఏమి నీ రిజల్టెంట్ సెట్లో ఏంట్రా ఉంటుంది అంటే లైక్ సో ఇప్పుడు ఓకే 1 ఉంటుంది, సో నెక్స్ట్ 2 ఉంటుంది, సో నెక్స్ట్ 3 యాడ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ 4 యాడ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీంట్లో 8 వరకు వచ్చేసి ఇక్కడ 5 యాడ్ అవుతుంది, ఇక్కడ 6 యాడ్ అవుతుంది. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే దీన్ని ప్రింట్ చేస్తావో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కోలాగా ఉంటుంది. సో ఓకే, సో ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ ఒకసారి ప్రింట్ చేసినావు అనుకో, అది నీకు సెట్ అనేది వాల్యూ నీకు ఒకేలాగా ఇవ్వదు. సో సమ్ 2 3 4 అని ఇస్తుంది. అది ఏమి ఇస్తుంది వీ కెన్ నాట్ ప్రిడిక్ట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సెట్. బట్ ఇక్కడ మనకి అలా కాకుండా ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ లింక్డ్ యాసెట్. ఓకే, సో ఈ లింక్డ్ యాసెట్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందిరా అంటే అది ఇన్సర్షన్ ఆర్డర్, అది ఏ ఆర్డర్లో అయితే వాల్యూస్ని స్టోర్ యాక్సెప్ట్ చేసి ఉంటుందో అదే ఆర్డర్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ దిస్ resultant array, then you want to write one more for loop. Okay, for int I equal to 0. No, you have to use for each loop because set will not accept the indexing. Okay, no python use చేస్తే you can use set or some like some list కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో లిస్ట్ యూజ్ చేసి సో ఇంకా దాంట్లో సింటాక్స్ నీకు తెలుసు ఎట్లా చేయాలా అనేసి. ఓకే, అండ్ నౌ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఫర్ ఈచ్ లూప్ అండ్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఇంటీజర్, రైట్ దేర్. ఓకే, we can also keep int some value. So here from which collection we are going to access the set, right? Set. Now just print system.out.print of, okay, let me write this down. Okay, print of how to array of sorry value, right? value plus space. You can write it here only, right? Value plus and one more space. Okay, now your set contains set లో ఏముంటుంది? ఓకే, 1 2 3 4 5 6. ఓకే, నీకు నీ యూనియన్ యూనియన్ ఆఫ్ ద 2 అరేస్ అనేది ఈ సెట్లో స్టోర్ అవుతుంది ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి 1 ప్రింట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది 1, సో 1 ప్రింట్ అవుతుంది, మళ్ళీ స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 2 3 4 5. దిస్ ఈజ్ యువర్ అవుట్పుట్. ఓకే, అండ్ నౌ గాయ్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. నీకు ఇంప్లిమెంటేషన్స్ లైక్ నువ్వు ఏదైనా ఇప్పుడు నీ పైథాన్ అవని లేదా జావా అవని లేకపోతే ఏ లాంగ్వేజ్ అవని దట్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ నీకు ఈ లాజిక్ అర్థమైందా లేదా అనేది నాకు ముఖ్యం. ఓకే, ఐ విల్ బీ సాటిస్ఫైడ్. ఇప్పుడు నీకు ఈ లాజిక్ అర్థమైందంటే నాకు సాటిస్ఫై అయినట్లే. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు know one more technique.
one more technique to find the union of two arrays. Okay, no problem. Okay, and now here observe these two arrays are sorted. Okay, these two arrays are sorted arrays. Now your resultant array is some union. Okay, this is your resultant array. Let me take initially this is the empty one. Okay, no problem. Now first here check. So here you have to use two pointers. One is for this loop, one is for this loop. So put I here, j here. Okay, these two are in sorted order, right? And so now ఇప్పుడు I ఇక్కడ ఉంది, j ఇక్కడ ఉంది. సో ఇప్పుడు నీకు ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ని చెక్ చేస్తావు. ఫస్ట్ ఏ అరేలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని, బి అరేలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని చెక్ చేస్తావు. ఇనిషియల్గా ఏది చిన్నది అని చెక్ చేస్తావు, కంపేర్ చేస్తావు దీన్ని. ఏది చిన్నది అయితే దాన్ని ఎత్తుకొని వచ్చి వేస్తావు. ఓకే, దీన్ని దొబ్బే ముందు నువ్వు ఇంకోటి ఏం ఆలోచించాలరా అంటే ఈ యూనియన్ అరేలో 1 ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తావు. సో ఇనిషియల్గా నీకు ఇది చిన్నది. ఓకే, ఈ చిన్నది ఎత్తుకొని వచ్చి ఇప్పుడు దీంట్లో పెట్టాలా. సో ఇప్పుడు ఈ 1 అనేది దీంట్లో ఉందా లేదా, లేదు కాబట్టి ఈ 1 ఎత్తుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెడతావు. ఓకే, అండ్ నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఐని ఇడికి పెంచుతావు. ఏ ఎలిమెంట్ని అయితే ఇన్సర్ట్ చేస్తావో ఆ ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ పాయింటర్ నువ్వు ఇంక్రిమెంట్ చేస్తావు అనమాట. సో ఇప్పుడు 2 ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, 2 ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి థింక్. సో 2 <= 2 అని చెక్ చేస్తావు. ఓకే, కాదు. సో నౌ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈ 2 దిస్ 2 అని చెక్ చేస్తావు. కాదు. సో ఇప్పుడు ఈ 2 ఇప్పుడు ఇది లెస్ దాన్ కాదు, ఇది లెస్ దాన్ కాదు. సో ఇప్పుడు 2 = 2 అయినట్లే కదా. ఓకే, నా మీకు ఈ బోత్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏదో ఒక అరేలో మేబీ ఈ అరే అయినచ్చు, లేదంటే ఈ అరే అయినచ్చు, దట్స్ యువర్ విష్. ఆ ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేసి సో 2 ఇక్కడ ఉందా లేదా, 2లో ఈ అరేలో యూనియన్ అరేలో చెక్ చేస్తాను. లేదు, జస్ట్ ఇన్సర్ట్. సో నేను ఈ అరేలో ఉండేదాన్ని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఐ విల్ గో హియర్ అగైన్ చెక్ 2 అనేది. సో దీస్ 2 ఆర్ ఈక్వల్స్, రైట్? సో నౌ ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలా. సో దిస్ 2 ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం దీంట్లో ఉందా లేదా అని. ఆల్రెడీ ఉంది, సో నో ప్రాబ్లం. సో జస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఐ. ఓకే, అండ్ నౌ హియర్ 3 ఇక్కడ ఉంది, 2 ఇక్కడ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ 2ని ఇప్పుడు ఈ 2 అనేది 3 కంటే లెస్సర్ వాల్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ 2ని ఎత్తుకొని చేయబెట్టాలి. సో ఇటు చెక్ చేయ 1 2 ఆల్రెడీ ఉందని ఉంది. సో ఇన్సర్ట్ చేయవు. సో జస్ట్ j++ చేస్తావు. సో ఇప్పుడు 3 ఇది ఇక్కడ ఉంది, ఇది ఇక్కడ ఉంది. సో ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ సేమా. ఓకే, నా ఇప్పుడు దీంట్లో నేను ఫస్ట్ అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి అది తీసుకో, ఇటు పెట్టు. సో ఇటు 3 ఉందా లేదా చెక్ చేయి. లేదు, 3 ఇటు పెట్టు, దాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేసి దోబు. నెక్స్ట్ 4 3ని కంపేర్ చేయి. సో ఈ 3ని ఈ 4ని కంపేర్ చేయి. ఏది లెస్సరు, ఇది లెస్సరు. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఎత్తుకొని చెడు పెట్టాలి నువ్వు. కానీ ఇటు చెక్ చేయి ఈ 3 అనేది ఉంది ఆల్రెడీ ఉందా లేదా అని. ఆల్రెడీ ఉంది. సో నో నీడ్ టు యాడ్ అండ్ నౌ జస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. ఓకే, నౌ అగైన్ 3 4 చెక్ చేయి. 3 లెస్సర్. సో ఇప్పుడు ఈ 3 ఎత్తుకొని చెడు పెట్టాల. సో ఈ 3 ఉందా లేదా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది. సో జస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి j. ఓకే, నౌ 4 రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి. ఓకే, అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, e(i). సో ఇది ఎత్తుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెడతావు. ఇది ఆల్రెడీ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తావు. లేదు, 4 ఇక్కడ పెట్టు. ఓకే, అండ్ i++. సో ఇప్పుడు దీని బయటకు వచ్చేసినావు. ఈ అరే మొత్తం నువ్వు ట్రావర్స్ చేసినావు. సో ఇప్పుడు నువ్వు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలరా అంటే నీకు మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ మిగిలినాయి. ఓకే, ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ మిగిలినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తారంటే చేంజ్ పెట్టుకో. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది దీంట్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఆ లూప్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఈ లూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని కంపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తావు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 5 అనేది దీంట్లో ఉందా లేదా, లేదు. సో జస్ట్ యాడ్ 5. సో నౌ కమ్ హియర్. సో ఇప్పుడు 6 అనేది దీంట్లో ఉందా లేదా, లేదు. సో జస్ట్ యాడ్ 6. ఓకే, j++ అయిపోతుంది. సో ఇది కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో దట్స్ ఇట్. సో నీకు రిజల్టెంట్ అరే వచ్చేసి యూనియన్. ఓకే,
జస్ట్ ఇంతే సింపుల్. సో ఇప్పుడు దీనికి లాజిక్ ఎలా రాయాలి? సో ఇనిషియలీ యువర్ ఇంట్ n1 ఈక్వల్ టు a dot length, int n2 equal to b, right? B dot length. Okay, now let me take int I equal to 0 initially, j equal to 0 initially. Okay, so 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5. ఓకే, అండ్ నౌ ఇనిషియల్గా నీకు ఐ పాయింటర్ని ఏడబెట్టావు, ఏడబెట్టావు, జే పాయింటర్ని ఏడబెట్టావు, ఏడబెట్టావు. ఐ ఇక్కడ ఉంది, జే ఇక్కడ 0th index. ఓకే, నో వైల్ I less than a dot length, I mean n1, right? And j less than n2. Now here the condition. So first మనం ఏంట్రా అంటే, సో I ఇక్కడ ఉంది, j ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఈ ith వాల్యూ, ఐ మీన్ ith ఇండెక్స్ దగ్గర ఉన్న ఏ వాల్యూని jth ఇండెక్స్ దగ్గర ఉన్న b వాల్యూని కంపేర్ చేస్తాం. ఓకే, దాంట్లో ఏది చిన్నదైతే దాన్ని ఎత్తుకొని వచ్చేసి యూనియన్ అరేలో దొబ్బేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ సెట్ తీసుకుందాం, సింపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు సెట్ వచ్చేసి లైక్ we accept only integer values, right? Integer. So union అని పెట్టుకుందాం, నేమ్ union equal to new, we are going to use a linked asset, right? Why we use linked asset, I already said to you. That's it, simple. Now here the condition you have to check here is if a of I less than b of j, just add a value, I mean here union, right? Union dot add of a of I. That's it. And also you want to perform, you want to increment I plus plus. Okay, and now else if b of j is less than a of I, then just add union dot add of b of j. And now here j plus plus. Okay, if నీకు ఇప్పుడు ఐ బి కంటే తక్కువ, ఐ మీన్ ఈ వాల్యూ దీనికంటే తక్కువ కాదు, ఈ వాల్యూ దీనికంటే తక్కువ కాదు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ అని. ఓకే, అప్పుడు ఎల్స్ you want to add union dot add of e of I. e of I అన్నా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే b of j అన్నా పెట్టుకోవచ్చు, దట్స్ యువర్ విష్, ఇక్కడ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, నేనైతే a of I పెట్టుకుంటాను. ఓకే, ఫైన్. నౌ ప్లస్ ప్లస్ j plus plus. Now your for loop, I mean while loop ends here. Okay, now let me check, క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు యూనియన్ అనేది ఇనిషియల్గా ఎంటీగా ఉంది. ఓకే, నౌ where is I initially at 0, where is j initially at 0, so 0 less than n1, I mean what is n1, 5, right? What is n2, 6, right? So I value equal to 0 less than, okay, j value is also 2, so both are less than n1 and n2. And now, so this condition true, now it comes here a of I, so a of 0 is this,
and b of j, I mean b of 0 is this. Compare this 1 less than 2. Yeah, true. Now come here. Union dot add of a of I. So just add union dot add of a of I. A of I means a of 0, first element. Check that మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లే, యూనియన్ ఆల్రెడీ డూప్లికేట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు కాబట్టి. సో ఓకే, జస్ట్ అది 1 యాడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నౌ ఐ ప్లస్ ప్లస్. నౌ ఐ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హియర్. ఓకే, నౌ అగైన్, సో ఐ ఈస్ 1, so 1 less than 5, yeah, true. And j is 0, 0 less than, j is 0, 0, 0 less than into, true. Now it comes here. ఓకే, నేను ప్రతి చిన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ పోతే టైం ఎక్కువ పడుతుంది, బట్ డోంట్ స్కిప్. ఓకే, ఫ్లో మిస్ అవుతారు. సో ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తావంటే ట్రూ కాబట్టి, సో యూనియన్లోకి యాడ్ చేస్తున్నావు. యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్. సో ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ ఐ వాల్యూ ఎంత? 2. బి ఆఫ్ జే వాల్యూ ఎంత? 2. So 2 less than 2? No. So now else if again b of j 2, a of I 2, 2 less than 2, false. Now if this both condition fail to execute, then it comes here. Now then just it adds union dot add of a of I. I mean it just adds a of I. A of I means here this 2. So 2 will come here, and then I plus plus j plus plus. Now I will go here and j will go here. Okay, now again what is the value of I? 2, right? So 2 less than 5, true. What is the value of j? That is 1. So 1 less than 6, true. Now it comes here. So again now a of I, what is the value of a of I? That is 2. I mean, and what is the value of b of j? See this 3, 2 less than 3, yeah, true. And now we are going to just put this 2 into this one. So here ఇప్పుడు a of I ని దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు a of I మీన్స్ a of here 2, a of 2 వాల్యూ 2. సో ఇప్పుడు ఆ 2ని నువ్వు ఇక్కడ యాడ్ చేయాల. సో అది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చేస్తుంది మనకి. ఎందుకంటే యూనియన్ అనేది డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని తీసుకోదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సెట్. ఓకే, సో అండ్ నౌ జస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ద ఐ ప్లస్ ప్లస్ కాబట్టి ఐ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. Now again 3, 3 less than 5, yeah, true. Again now here what is j value? 1, right? 1 less than 6, yeah, true. Now here will come a of I. What is the a of I value? 3. Okay, 3. b of j, what is the b of j value? 3. 3 less than 3. Is that true? No. Now again come here, what is the value of b of j? 3. Okay, what is the value of a of I? 3. Less than, false. So now this else loop will execute. Okay, now it just adds the element of a of I. What is this? 3. And it just acts because union lo లేదు కాబట్టి it just add 3. So ఇప్పుడు 3 అనేది వచ్చింది. Next I plus plus. Now I is going to jump from here to here, and now j also, j plus plus. J is going to jump from here to here. Okay, now again what is the value of 5? 4. Yeah, 4 less than 5, yeah, true. And now what is the value of j? 2. 2 less than 6, yeah, true, of course. And now what is the value of a of I? A of 4 is 4. So 4. What is the value of b of j? 3. This is not, false, because 4 is not less than 3. Now what is the value of b of j? 3. What is the value of a of I? 4. 3 less than 4, yeah, true. Now it is going to add the b of j value. I mean this 3 to this union. But union doesn't accept this. Okay, doesn't accept duplicate because already 3 is there. So now just it will increment j plus plus. So j will come here now. Okay, and now again what is the value of I? What is the value of I? 4. Yeah, 4 less than 5, yeah, true. And what is the value of j? 3. 3 less than 6, true. And now come here, a of j less than b of j. Sorry, a of I less than b of j. What is the value of a of I? 4. 4 less than, what is the value of b of j? 4.
Okay, and now this fails. Now come and check in else if loop. Like here, b, what is the value of b of j? 4. What is the value of a of I? 4. This is also false. Now just come and execute this else loop. Just add, just add, just add a of I to the union. So what is a of I? 4. Yeah, 4 is not there in the union array. Yeah, and now I plus plus. So now I becomes 5. Okay, it will come out of the range. And now j plus plus, j will comes here. And now come here. So what is value of I? 5. So here check the condition. 5 less than 5. Is this true? False. Okay. Now this while loop will not get executed. So now ఇక్కడ వరకు మనము like sort చేసాం. What about these two elements? What about these elements? So దీన్ని ఏం చేయాలి? Simple. Don't worry guys. So again we are going to use while loop. While j less than n2. J less than n2. If j is still less than n2, then you are going to add these elements to the union again. Union dot add of a of I, right? C, sorry, b of j, right? That's simple. Okay, that's fine. But what if the number of elements is more in this array? I mean, let me say up to here this is okay, and here some elements. So like 5, 6, 7, 8. సో దీంట్లో సో ఇఫ్ ఈ జే అనేది నీ అరేని లైక్ మొత్తం ఎలిమెంట్స్ని ఒకసారి చూసేసి బయటకు వచ్చేసింది అనుకో, ఓకే ఫైన్. కానీ నీకు ఐ అనేది ఇంకా ఎలిమెంట్స్ని చూడాలా, ఓకే? అప్పుడు ఏం చేస్తావు అంటే, సో ఇప్పుడు జేకి అయితే నువ్వు ఈ కండిషన్ రాస్తావు, సేమ్ థింగ్. వై ఐ కూడా అలా రాస్తావు ఫస్ట్ దీంట్లో ఉంటే కూడా సేమ్. వై ఐ లెస్ దాన్ n1. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డన్ ఆఫ్టర్ దిస్. ఓకే ఓకే. So here one more thing I forgot. J plus plus. You want to increment, right? And the same thing here, I plus plus. So now let me explain. Okay. Now you come here after. Now what is value of j? So this while loop here, the condition failed, and now it comes to here the execution. What is value of j? That's 4. Yeah, 4 less than what is value of into 6? That's true. Now come and add union dot add of b of j. What is b of j? This is 5. Yeah, and this 5 is going to be added into this. What is this result? Yeah, 5. Fine. And now j plus plus. Oh, j will come to here. Okay. And now again check. J is less than into. Yeah. 5 less than 6. True. Now come again. Now add b of j. What is this? 6. 6 is not there. Yeah. Okay. And now j plus plus. Now j value becomes 6. Now check. 6 less than 6. Is it true? No. So now this while loop doesn't execute. Now check this loop. What is the value of I? 5, right? 5. What is the value of n1? 5. 5 less than 5. Is this true? No. No, it doesn't execute. And now if you observe the union set, so in this, okay, you can see the union of these two arrays. Union of these two arrays. Okay, union of these two arrays is this. Okay, now what if you are like ఇప్పుడు నువ్వు ఈ ఎలిమెంట్స్ని ప్రింట్ చేయాలనుకో, హౌ కెన్? సేమ్ సింపుల్. ఇంతసేపు లాస్ట్ టైం let me take for each row. Okay, we are going to print the
value of the set collection, right? So set is the collection here, okay? And now, what are the values inside that? Int val. What is the collection set is? Union, right? Union. Oh, just print system dot out dot print of what is this? Val, right? Val space. That's it. Simple. So here, wait, what happened to my ఓకే నా ఇక ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ లాజిక్ అండర్స్టాండ్ చేసుకో, ప్రోగ్రామ్ నువ్వు ఓన్గా రాస్తావు. సో ఫస్ట్ ఐని ఇక్కడ పెట్టుకుంటావు, జేని ఇక్కడ పెట్టుకుంటావు ఇనిషియల్గా 0th ఇండెక్స్ దగ్గర. సో ఫస్ట్ ఈ రెండు ఈ వాల్యూని చెక్ చేస్తావు. ఓకే, జే దగ్గర ఉన్న వాల్యూని, ఐ దగ్గర ఉన్న వాల్యూని, ఏది లెస్సర్ అయితే దాన్ని ఎత్తుకొని వచ్చి యూనియన్లో పెట్టేస్తావు. ఓకే, అన్న దాన్ని పెట్టేసిన తర్వాత ఏదైతే ఆ వాల్యూ యాడ్ చేసి ఉంటావో ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తావు. ఒకవేళ నువ్వు ఏ అరేలో ఐ ఇండెక్స్ పెట్టావు కదా, సో ఏ అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్ నువ్వు యాడ్ చేసావు అనుకో, ఆ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. ఒకవేళ బి అరే ఎలిమెంట్ని నువ్వు యూనియన్లోకి యాడ్ చేసావు అనుకో, అప్పుడు జే వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, సేమ్ థింగ్. సో ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తావంటే చెక్ చేస్తావు. ఓకే, ఏమి వాల్యూస్ని. సో ఇప్పుడు 1 2 విచ్ ఈస్ ద లెస్సర్ 1. ఓకే, సో 1 ఎత్తుకొని చెడు పెడతావు. సో నెక్స్ట్ ఐ ఇక్కడ పోతుంది 2 2 విచ్ ఈస్ లెస్సర్, ఏది లెస్సర్ కాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, నీకు ఏదో ఒక దాంట్లో ఎలిమెంట్. సో నేను దానికోసం ఇక్కడ ఫస్ట్ అరే అంటే ఏ అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేసిన. బట్ యూ క్యాన్ గో త్రూ విత్ బి ఎలిమెంట్ ఆల్సో. ఓకే, నేను దీంట్లో యాడ్ చేసిన కాబట్టి నెక్స్ట్ అగైన్ నాకు ఐ ఇటుకు వస్తుంది. ఓకే, ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అగైన్ 2 2 చెక్ అవుతుంది. సో 2 2 అనేది సేమ్. ఓకే, నా 2 అనేది యాడ్ చేయాలి. సో కానీ ఇక్కడ 2 అనేది ఆల్రెడీ యూనియన్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ డజంట్ యాక్సెప్ట్. అండ్ నా 3 2 విచ్ ఇస్ 1 2. సో 2 అనేది మనం యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసిన తర్వాత జేన్ ప్లస్ ప్లస్ చేస్తాం. కానీ 2 అనేది యూనియన్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు, అది వేరే మ్యాటర్, పక్కన పెట్టు. ఓకే, నో అగైన్ జే అనేది 3. సో ఐ అనేది 3, జే అనేది 3 నాట్. సో రెండు నాట్ లైక్ నాట్ ఈక్వల్, రైట్? సి ఈక్వల్ కదా, ఈక్వల్ కావాలన్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తారు అంటే ఏ అంటే ఫస్ట్ అరేలో ఉండే వాల్యూని ఎత్తుకొని వచ్చి యూనియన్లో పెట్టేస్తావు. 3 లేదు కాబట్టి 3 పెట్టేస్తావు. సో నువ్వు ఐ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, 4 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ 4 ఏం చేస్తావరా అంటే 4ని చెక్ చేస్తావు అగైన్. సో ఈ 3తో, సో విచ్ ఈస్ లెసర్ 1 3. సో ఇప్పుడు 3ని ఎత్తుకొని వచ్చి మీరు పెట్టాలి. సో ఇది చెక్ చేస్తుంది యూనియన్, కానీ దాంట్లో యాక్సెప్ట్ చేయదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 3 ఉంది కాబట్టి. నువ్వు అగైన్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్. 3 4 చెక్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ అగైన్ జే ఇంక్రిమెంట్ అయినప్పుడు 4 చెక్ చేస్తుంది. కాకపోతే ఎలిమెంట్ మనం ఫస్ట్ అరేలో ఉండేది ఎత్తుకొని చెడేస్తాను. సో ఓకే, సో 4 లేదు కాబట్టి ఇక్కడ 4 వచ్చింది. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఇది అయిపోతుంది, ఐ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఐ బయటకు వచ్చేసినప్పుడు ఈ వైల్ లూప్ అనేది నీకు ఎండ్ అయిపోతుంది. సో ఇంతవరకు నీకు ఈ వైల్ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో ఇప్పుడు నీకేంటే ఐ బయటకు వచ్చేసింది కాబట్టి, సో నెక్స్ట్ కండిషన్ నువ్వు ఏం చెక్ చేయాలరా అంటే, సో ఇప్పుడు ఐ బయట వచ్చినా ఓకే, జే బయట వచ్చినా ఓకే. సో నీకు ఐ బయట వచ్చినా ఈ వైల్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, జే బయట వచ్చినా ఈ వైల్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఓకే, సో అప్పుడు నువ్వేంటరా అంటే, సో నువ్వు సెకండ్ అరే కోసము జే వాల్యూ జే ఇండెక్స్ సెకండ్ అరేలో పెట్టుకున్నావు కాబట్టి బి అరేలో, సో దానికి ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తావు. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే దాంట్లో డూప్లికేట్స్ లేకుండా డూప్లికేట్స్ని లైక్ ఎలిమినేట్ చేస్తూ ఆ ఎలిమెంట్స్ని యూనియన్లోకి యాడ్ చేసుకుంటాం. అందుకే మనం ఇక్కడ యూనియన్ యాడ్ చేస్తాం, యూనియన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అండ్ సేమ్ థింగ్ ఈ వైల్ లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. నెక్స్ట్ వైల్ లూప్ ఎందుకు అంటే, ఒకవేళ నీకు లైక్ జే వాల్యూ ఎక్సీడ్ అయిపోయింది కానీ ఐ వాల్యూ ఇంకా ఆ లెంత్ కంటే తక్కువ ఉంది, అప్పుడు నీకు ఫస్ట్ అరేలో ఇంకా ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ మిగిలిపోయినాయి అనుకో, ఆ ఎలిమెంట్స్లో నువ్వు మళ్ళీ ఎత్తుకొని వచ్చి ఈ యూనియన్ సెట్లోకి యాడ్ చేస్తున్నావు. అండ్ జస్ట్ సింపుల్. సో నువ్వు ఐ ప్లస్ ప్లస్ జే ప్లస్ ప్లస్ చేసుకున్నావు. అట్ లాస్ట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్. దట్స్ ఇట్. ఐ హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టూడ్. వీడియో లెంతీగా వస్తుంది, బట్ మనం ప్రతి చిన్న లాజిక్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఓకే, మనము లాజిక్ని ఎంత డీప్గా అర్థం చేసుకుంటే మనము అంత బాగా ప్రోగ్రామ్స్ అనేది రాయగలుగుతాం. ఓకే, ప్రోగ్రామ్స్ ఎవడన్నా రాయగలుగుతాడు. ఓకే, ఈ లాజిక్ తెలిసిపోయిందంటే ఇంక ప్రోగ్రామ్ నువ్వేంటి ఈ ఎల్కేజీ పిల్లోడు లైక్ 5th 6th స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్కి ఇస్తే కూడా రాయేస్తాడు. ఓకే, జస్ట్ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ ద లాజిక్. ఓకే, అండ్ నౌ గాయస్ యూ ట్రై టు రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. సో అది పైథాన్ అవ్వచ్చు, జావా అవ్వచ్చు, సి అవ్వచ్చు, C++ అవ్వచ్చు. నీకు లాజిక్ ఎలా చేయాలనేది అర్థమైంది.
Okay, now you can write the program, right? Okay, okay. I'll erase, I'll erase, I'll erase. And yeah, bye. కాకా కంటెంట్ నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయి. ఓకే, కంటెంట్ పట్టు, సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద కొట్టు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్.